이번에는 회전근개 증후군에 대하여 자세히 알려드리겠습니다. 회전근개는 어깨와 팔을 연결하는 4개의 힘줄, 견갑하근, 극상근, 극하근, 소원근로 팔의 회전 운동에 관여하고 상완골두를 관절화로 압박하여 경관절 안정성에 중요한 역할을 한다. 회전근개 증후군이란 회전근개에 발생하는 퇴행성 변화 및 외상으로 인하여 발생하는 넓은 범위의 질병군을 포함하는 증후군이다. 회전근개 증후군에는 경관절 충돌 증후군, 윤활난염, 회전근개 건염, 회전근개 파열 및 회전근개 파열 관절병증이 있다. 원인: 회전근개 증후군은 외상성, 내인성, 외인성 및 환경적 영향 등 여러 가지 원인으로 인하여 발생할 수 있다. 손을 짚고 넘어졌을 때, 강하게 부딪혔을 때와 같은 외상성 요인, 견봉과의 마찰 및 압력의 증가로 인한 외인성 요인, 퇴행성 변화, 혈관 분포의 감소 등의 내인성 요인과 어깨의 과사용, 직업 및 흡연 등의 환경 영향으로 발생할 수 있다. 증상: 회전근개 증후군의 주 증상은 통증으로, 통증은 경관절 전방 통증, 어깨를 머리 위로 올리는 행동 시 악화되는 통증, 야간 통증, 팔을 등 뒤로 할 때나 뒤로 뻗을 때 발생하는 통증 등 다양한 양상의 통증이 발생할 수 있다. 회전근개 파열이 발생하면 근력의 약화가 발생할 수 있으며 유착성 관절낭염이 동반될 시 어깨의 운동 범위가 감소할 수 있다. 진단 및 검사: 회전근개 증후군의 진단에는 병력과 이학적 검사가 중요하다. 이학적 검사에는 크게 경관절의 가동 범위를 알아보는 검사, 경관절 충돌 증후군 검사, 회전근개의 변변을 시사하는 검사 및 회전근개의 근력을 알아보는 검사로 나누어 볼 수 있다. 영상검사는 기본적으로 엑스레이를 촬영하게 되는데 견봉 및 상완골 대결절의 경화 및 골극, 심한 경우 회전근개 파열 관절병증으로 인한 상완골의 상방 전이 및 관절화의 변형 등이 관찰될 수 있다. 정확한 진단을 위하여 초음파 또는 MRI 촬영이 일반적이며 회전근개 근육 지방 변성의 정도, 동반된 관절 내 변변 등을 확인하기 위해서 MRI 촬영이 현재 가장 정확한 검사이다. 치료: 회전근개 증후군의 치료는 크게 비수술적 치료와 수술적 치료로 나눌 수 있다. 치료는 정확한 진단, 환자의 상태 및 활동 정도를 고려하여 결정하게 된다. 비수술적 치료가 우선적으로 사용될 수 있으며 생활습관 개선, 물리치료, 약물치료 및 주사치료 등이 사용된다. 수술적 치료는 진단에 따라 견봉성형술, 회전근개 봉합술 및 인공관절 치환술 등이 있다. 인공관절 치환술을 제외한 대부분의 회전근개 증후군의 수술적 치료로는 현재 관절경을 이용한 수술이 많이 사용되고 있어 기존의 관열적 수술에 비해 입원 기간의 단축, 작은 수술 상처 등으로 인한 미용적 이점 등이 있다. 경과 및 합병증: 회전근개 증후군의 경과는 넓은 범위의 질병군을 포함하는 만큼 다양하며 예측할 수 없을 경우가 많다. 무증상 환자에서 회전근개 파열이 진행하기도 하고 파열이 심한 환자에서 증상이 미미한 경우도 있다. 하지만 대부분 나이가 증가할수록 회전근개 파열이 진행하는 양상을 보이는데 66세 이상의 연령에서는 회전근개 파열이 50% 이상 관찰된다는 보고도 있다. 하지만 젊은 연령의 회전근개 전층 파열의 경우 방치할 경우 추후 파열된 회전근개의 단축 및 크기 증가, 회전근개 근육의 지방 변성 등으로 인하여 수술적 치료를 시행하는 것이 추천된다. 예방 방법: 평소 경관절 스트레칭을 통하여 관절 가동 범위를 유지 및 증가시키고 반복적인 무리한 행동을 삼가는 것이 중요합니다. 또한 어깨를 머리 위로 올리는 운동, 수영, 배드민턴 등 및 팔을 벌려 물건을 드는 행동을 삼가는 것이 좋습니다. 식이요법 및 생활 가이드: 회전근개 증후군은 고지혈증, 고혈압, 당뇨, 비만 및 흡연과 관련이 있어 내과적 질병의 관리가 중요하며 특히 당뇨의 경우 회전근개 증후군과 잘 동반되는 유착성 관절염과 큰 연관성으로 엄격한 당 조절이 필요하다. 평소 경관절 스트레칭을 통하여 관절 가동 범위를 유지 및 증가시키는 것이 중요하며
어깨를 머리 위로 올리는 활동이나 팔을 몸통과 떨어뜨려 하는 행동은 증상을 악화시킬 수 있어 주의가 필요하다. This time, I will tell you more about rotator cuff syndrome. The rotator cuff is a group of four tendons subscapularis, supraspinatus, infraspinatus, and teres minor that connect the shoulder and arm. They are involved in the rotational movement of the arm and play an important role in the stability of the shoulder joint by compressing the humeral head into the glenoid cavity. Rotator cuff syndrome is a syndrome that includes a wide range of diseases caused by degenerative changes and trauma to the rotator cuff. Rotator cuff syndrome includes shoulder impingement syndrome, bursitis, rotator cuff tendinitis, rotator cuff tear, and rotator cuff tear arthropathy. Causes. Rotator cuff syndrome can be caused by various causes, including trauma, endogenous, exogenous, and environmental influences. It can be caused by traumatic factors such as falling on your hands or hitting hard, extrinsic factors due to increased friction and pressure with the acromion, endogenous factors such as degenerative changes and decreased vascular distribution, and environmental factors such as overuse of the shoulder, occupation, and smoking. Symptoms. The main symptom of rotator cuff syndrome is pain, and pain can occur in various forms such as pain in the anterior shoulder joint, pain that worsens when raising the shoulder above the head, pain at night, and pain that occurs when the arm is put behind the back or extended behind the back. If a rotator cuff tear occurs, muscle strength can be weakened, and if adhesive capsulitis is present, the range of motion of the shoulder can be reduced. Diagnosis and examination. Medical history and physical examination are important in diagnosing rotator cuff syndrome. Physical examinations can be broadly divided into tests to determine the range of motion of the shoulder joint, tests for shoulder impingement syndrome, tests to suggest rotator cuff lesions, and tests to determine rotator cuff muscle strength. Imaging tests are basically X-rays, and sclerosis and osteophytes of the acromion and greater tuberosity of the humerus, and in severe cases, upward displacement of the humerus due to rotator cuff tear arthropathy and deformation of the glenoid fossa can be observed. Ultrasound or MRI is generally used for accurate diagnosis, and MRI is currently the most accurate test to check the degree of rotator cuff muscle fatty degeneration and accompanying intra-articular lesions. Treatment of rotator cuff syndrome can be largely divided into non-surgical treatment and surgical treatment. Treatment is determined by considering the accurate diagnosis, patient condition, and activity level. Non-surgical treatment can be used first, and lifestyle improvement, physical therapy, drug therapy, and injection therapy are used. Surgical treatment includes acromioplasty, rotator cuff suture, and artificial joint replacement depending on the diagnosis. Except for artificial joint replacement,
Arthroscopic surgery is currently widely used as a surgical treatment for most rotator cuff syndromes, and it has advantages such as a shorter hospital stay and cosmetic benefits due to smaller surgical wounds compared to conventional open surgery. Course and complications. The course of rotator cuff syndrome is diverse as it includes a wide range of diseases, and it is often unpredictable. Rotator cuff tears may progress in asymptomatic patients, and in patients with severe tears, symptoms may be minimal. However, rotator cuff tears tend to progress with age in most cases, and it has been reported that rotator cuff tears are observed in more than 50% of patients over the age of 66. However, in the case of full-thickness rotator cuff tears in young people, surgical treatment is recommended due to the possibility of shortening and increasing the size of the torn rotator cuff and fatty degeneration of the rotator cuff muscles if left untreated. Prevention method. It is important to maintain and increase the range of joint motion through regular shoulder joint stretching and to avoid repetitive excessive actions. It is also recommended to avoid activities that raise the shoulders above the head, swimming, badminton, etc., and lifting objects with the arms outstretched. Diet and lifestyle guide. Rotator cuff syndrome is related to hyperlipidemia, hypertension, diabetes, obesity, and smoking, so it is important to manage internal diseases. In particular, diabetes is closely related to adhesive arthritis, which often accompanies rotator cuff syndrome, so strict blood sugar control is necessary. It is important to maintain and increase the range of joint motion through regular shoulder joint stretching, and caution is required as activities that raise the shoulders above the head or actions that drop the arms from the torso can worsen symptoms.